Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji kwa sababu ya kuunganika pamoja nasi siku hii ambayo ni siku ya Jumatatu na ni tarehe 27 mwezi nao ni wa 7 mwaka 2020. Shukran kwa kuunganika pamoja nasi. Hii ni taarifa za Mwale saa moja. Karibu tukujuze matukio ya humu nchini ili kwamba ukaweza kuwa na ufahamu. Naomi Mathu ni mtangazaji wetu kwa lugha ya ishara. Mimi ni Arthur Kiathi. Siku ya leo kiongozi wa taifa Rais Uhuru Kenyatta amezungumzia baadhi ya maelekezo yaliyoko pamoja na kuyaongeza mengine katika juhudi za kudhibiti idadi ya maambukizi ya corona nchini. Baadhi ya maelekezo aliyosema rais ni ya kuangazia kuongezewa kwa siku 30 zaidi za kafyu pamoja na marufuku ya uzaji wote wa pombe nchini, huku akiagiza Inspector Generali wa polisi Inspector Hilary Mutiambai kunakiri wote wanaokiuka amri hii na kuwapokonya leseni za kufanya kazi ile. Tupokee taarifa hiyo. From my consultations with county governors and on the advice of the National Security Council and the National Emergency Response Committee on the coronavirus pandemic, I do further order and direct as follows: that our nationwide curfew shall remain in force for a further 30 days. That there shall be no sale of alcoholic beverages or drinks in eateries and restaurants across the territory of the Republic of Kenya, effective midnight today for the next 30 days. That the closing time for restaurants and eateries has been amended from 8 p.m. to 7 p.m. starting today at midnight for the next 30 days. That all bars shall remain closed until further notice. That the Inspector General of the National Police Service shall cause withdrawal of all licenses for bars operating in breach of this directive, and those withdrawals shall be permanent. That forthwith the Inspector General of Police shall ensure that his officers spare no muheshimiwa, no individual, irregardless of social status or rank, who is either out after curfew without being an essential worker, or who flaunts the health protocols that have been set out. That the National Government Administration officers and the National Police Service will strictly enforce Ministry of Health protocols on public gatherings and particularly funerals. That strict personal sanction will ensue to all police and national administration officers in whose areas of jurisdiction there is a breach of the said guidelines. Na leo ilikuwa ni siku ya 21, siku ambazo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa ameahidi kuangazia baadhi ya maelekezo yaliokuwa yamewekwa ili kudhibiti ugonjwa wa corona. Kulingana na Rais Uhuru Kenyatta, maelekezo haya yote yametolewa kutokana na Wakenya kutozingatia baadhi ya maagizo machache yaliyowekwa na Wizara ya Afya. Rais Kenyatta amesema kwa sasa serikali haiwezi kudhibiti kila Mkenya, bali ni juhudi za kila mtu na ili kujilinda na kumlinda jiranie. When we de-escalated 21 days ago, I said that I would not hesitate to re-escalate again if reckless behavior is widespread. Of the recent surge of infections indicates
that are socializing without regard to protective behavior, particularly in an environment serving alcohol, is becoming one of the greatest risk factors in our country. As a nation, we are fortunate that the case fatality rate, which currently stands at about 1.6%, is much lower than the global average. And from our discussions this morning, we think that perhaps it is this relatively low rate that is giving Kenyans false comfort, and I repeat that, false comfort, that this pandemic is not a serious health risk to them and indeed to their families. If someone enters your shop, you want the business, but if he has no mask, you must insist that they wear one. We cannot have a policeman in every street, in every village, in every home to enforce the rules. We need, as citizens, to hold each other accountable. Naam, wakati huo Rais Uhuru Kenyatta amedokeza kwamba mipangilio ya ufunguzi wa taasisi za elimu iliyoathirika tangu ujio wa ugonjwa wa corona humu nchini inaendelea, huku akisema waziri wa elimu Profesa George Magoha atalihutubia taifa wakati wowote kuhusu maafikio yaliyoafikiwa kuhusu udhibiti wa ugonjwa wa corona. Tumekubaliana pia ya kwamba tunataka kuondoa ile doubt ambaye iko haswa kwa watoto wetu na tarehe za kufungua mashule yetu au vyuo vyetu vya masomo mbalimbali. Na tumekubaliana kwa mkutano wetu leo ya kwamba waziri wa elimu Profesa Magoha ataita mkutano wa washikadau wote wa elimu baada ya siku chache, na wakishamaliza mkutano wao na mashauriano yao, wataitana waweze kupatia wazazi, waweze kupatia wanafunzi na watoto wetu wote vile tutaendelea na mambo ya elimu tukisonga mbele. Pia tulikuwa na mkutano na viongozi wa Interfaith Council, na wamesema ya kwamba wangependa tuwe na siku ingine ya maombi ya kuweka Wakenya pamoja, maombi ya kuomba usaidizi wa Mungu wakati huu mgumu. Na kwa mkutano wetu na magavana tumekubaliana ya kwamba tutatenga siku. Lakini hata tukitayarisha kuomba, hata tukiendelea kuomba, kwa sababu najua ni wengi wanaombea taifa letu, wanaombea nchi yetu wakati huu, tujue ya kwamba Mungu pia alisema anasaidia wale ambao wanajisaidia. Naam, na tukiachana na hayo kuhusiana na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta, sasa tuendelee katika masuala mengine pamoja na ugavi wa fedha za kaunti. Kutokana na sintofahamu ambayo imekuwepo ikishuhudiwa wiki chache zimepita kuhusu mswada wa ugavi wa fedha katika kaunti zote humo nchini, baadhi ya maseneta wakiwa wakipinga mswada huo, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga sasa amewataka maseneta wa chama cha ODM kupitisha mswada huo uliopendekezwa na kamati ya ugavi wa rasilimali, huku akisema taifa linapaswa kuendelea mbele.
Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ameingilia mvutano ulioko kwa sasa kati ya maseneta kuhusu mfumo wa ugawaji wa fedha za kaunti. Honorable senators, get ready to vote. Kwenye taarifa kwa vyombo vya habari, Odinga amewataka maseneta kupitisha mfumo uliopendekezwa na tume ya ugavi wa fedha kwa serikali za kaunti ili kuwezesha taifa kusonga mbele. And therefore, from where I sit, I think this is a good time for us to continue the engagement, and so that maybe, God willing, maybe in the next 2 or 3 days or even 1 week, we can come up with a proposal which is agreeable to each and every senator. Thank you. What's your point of order, Senator Jeruyot? Madam Speaker, I have a point of order. This House works through its committees. I can confirm that of the 2 or 3 proposals that are before the order paper, we never considered them as a committee of finance. It is dangerous, Madam Speaker, because I have seen an even further trend where now senators are walking with pieces of paper and saying, your county is gaining 1,000, please support. Odinga amesema kuwa mvutano ulioko kwa sasa umelemaza umoja wa nchi, haswa wakati huu juhudi zote zinafaa kuelekezwa kupambana na kuenea kwa virusi vya corona. Amesema kuwa tofauti zilizoko kwa sasa kati ya viongozi kuhusiana na mfumo huu zinafaa kutatuliwa na tume ya ugavi wa fedha kwa serikali za kaunti, yani CRA. Okay, honorable senators. Odinga na ambaye maseneta wengi kutoka mlengo wa chama cha ODM wamekuwa wakipinga mfumo huo, amesema kuwa mfumo uliopendekezwa unafaa kaunti zote iwapo swala la ufisadi litajadiliwa na kupiganwa nalo. I beg to plead with the House that we give ourselves more time to look at these new simulations by the 3 distinguished senators, and also to build consensus. At the end of the day, the resolution will not be a resolution of one single senator. It will be the resolution of the Senate. Upande wake, naibu wa rais William Ruto amesema kuwa lazima mfumo unufaishe kaunti zote bila mapendeleo. Haya yanajiri huku seneta wa Kakamega Cleophas Malala akimsuta vikali kiraja wa walio wengi kwenye bunge la seneti Rongo Kang'ata kutokana na matamshi yake ya hivi majuzi ya kuwatishia maseneta wa chama cha ODM kuwa watapinga ripoti ya BBI iwapo hawataunga mkono mfumo mpya uliopendekezwa wa ugavi wa rasilimali. There has been a wild speculation that Kakamega County is going to benefit, yet as the senator for Kakamega County, I'm opposed to that formula. I want to make it vividly clear here today that I am not opposed to Kakamega County benefiting. In fact, I want Kakamega County to benefit even more resources. But we shall not have a formula whereby Kakamega benefits and our neighbors, Vihiga, are losing. We have crafted a formula that is going to amicably sort out this quagmire. A formula that is going to make sure that all counties benefit, including Kakamega County. Mary Kinyanjui nikiripotia Mwale, saa moja. Honorable senators, get ready to vote. Naam, shukran sana Mary Kinyanjui kwa sababu ya taarifa hiyo ambayo inatupa fursa ya kwenda mapumzikoni. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naitwa Jacob Laichena. Kajikuta kwamba nimeingia katika hizo raha za mjini. Kulikuwa na club ilikuwa inaitwa Tiger. Ilikuwa ni club ya mpaka asubuhi. Na nilikuwa mpenzi wa reggae enzi hizo. Na reggae music ilikuwa ni kitu changu. Hata nikaanza kulea baby locks. Siku hizo nywele ilikuwa
ilikuwa imekatika. Utakuta kwamba tuseme mataptap zile madawa za kumeza, utakuta kwamba ziko free. Mtu anakuambia leo umestuka, unakaa kama hujastuka leo, anakuambia wacha nikustue. Na ikiendelea hivyo unajikuta kwamba umezama ndani zaidi, na ndipo nilijikuta. Na ilifika wakati mmoja ambapo tulipigana na principal, kwa hivyo nikawa expelled. Wale walisomea Borero wanaweza kuwa wanafahamu hadithi hii. Ni vizuri niseme kwamba kumekuwa na swali kama miraa ina na madhara. Niseme kwamba mimi nikiwa nimechana, miraa ina madhara yake. Na madhara yake ni mengi sana, hasa ukichanganya na vitu zingine. Kilimo ndicho uti wa mgongo hapa nchini, na ili kuhakikisha una ufahamu wa jinsi mimea tofauti inakuzwa, wapi inafaa kukuzwa, lini na wakati mwafaka wa kuvuna, Mwangaza TV tunatembea kila pembe ya nchi na kukuletea wataalamu wa kilimo na mifugo ili kuhakikisha wamekuelezea vya kutosha kuhusu kilimo na ufugaji. Kilimo ndicho uti wa mgongo hapa nchini, na pia tegemeo ya wengi kujinufaisha na pia kujipatia chakula. Ungana nami Wanjiko Bogo kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2:15 katika kipindi Dhahabu ya Ukulima ndani ya Mwangaza TV. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuunganika pamoja nasi katika taarifa hizi za Mwale saa moja. Karibu katika awamu yetu ya pili ya taarifa hizi, na tunatanguliza na taarifa kuhusiana na milango ya haki ama mizani ya haki. Mwanablogu anayestakiwa kwa madai ya kutumia mtandao wa kijamii wa Facebook kuchapisha habari za kupotosha kuhusu hali ya afya waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i sasa ataendelea kuzuiliwa siku 2 zaidi baada ya ombi kutoka kwa idara ya upelelezi DCI kumzuilia ili kuweza kukamilisha upelelezi, kama Phyllis Mbogo mwanahabari wetu anavyotuelezea. Mwandishi wa habari wa kujitegemea anayetuhumiwa kuchapisha habari za uongo kuhusu waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i atazidi kukaa siku 2 katika kizuizi cha polisi. Kuzuiliwa kwa Isaac Kibeti Yego katika kituo cha polisi Muthaiga huko Nairobi itaruhusu polisi kumaliza uchunguzi wao katika tuhuma ya kwamba aliandika na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao. Wanapolisi waliomba siku 14 kuchunguza swala hili, lakini hakimu mkuu wa Milimani Martha Mutuko amesema kuwa hakukuhesabiwa haki kwa swala hilo. Tetesi ilikuwa ya kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i alikuwa anaugua maradhi haya ya COVID-19 na alikuwa akipigania maisha yake katika kitengo cha huduma ya dharura ama ICU. Have the duty to conclude the investigations on a suspect, before they be arraigned in court. Ilisemekana kuwa madai hayo ni ya uongo na ya kulaumiwa, ambayo yalielezwa kuwa ni ya kuudhi familia yake. Alidai kuwa lengo lilikuwa kuhakikisha kuwa amepoteza mtazamo juu ya kazi aliyopewa na Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Nikiripotia Mwangaza TV, Mwale saa moja, jina langu ni Wanjiko Mbogo.
Shukran sana Wanjiku Mbogo kwa sababu ya taarifa hiyo. Na juhudi za kutafuta mwili wa mwanamke katika mto wa Ewaso kaunti ya Laikipia zinaendelea baada ya kuzama siku ya jana wakati walipokuwa wakipiga picha na nduguye katika mandhari ya Thompson mjini Nyahururu. Mwanamke huyu mwenye umri wa miaka 39 anajulikana kama Jemima Oresha alikuwa amelikanyaga jiwe akipiga picha kabla ya kuteleza na kutumbukia mtoni na kuzama. Sasa tukaenda Kirurumo. Wakati tulienda Kirurumo kwa ile harakati ya kupiga picha, akateleza, akaanguka kwa maji na akapelekwa na maji. Wakati tutoka nyumbani akiwa na furaha, akasema anataka kwenda Thompson Falls. Nikampeleka huko, tukalipa, tukaingia, akasema anataka kupelekwa hapo chini ili aweze kupigiwa picha hapo. Ingawaje tulikuwa tumemaliza, lakini ni bahati tu mbaya aliweza kuteleza na kaanguka kwa maji. Lakini nashukuru kwa support ambayo reception ilichukua, kakuja, tulipiga report kwa reception, wakakuja wakatusaidia, wakapiga police station. Police walirespond vizuri, hawakukawia, hata Red Cross haikukawia, zimamoto hawakukawia, walikuja. Although tulikuwa na mvua ndio ilifanya delay, lakini tunashukuru, tunaomba usaidizi kutoka kwa county government of Laikipia, kama wanaweza kutusaidia na more divers wakuja watusaidie ili tuweze kupata mwili wa mpendo wetu. Alikuja kututembelea siku ya Ijumaa, kututembelea kwa urafiki. So kwa harakati hizo akawa aende kutembea aone T-Falls na kupiga picha, angalau aende kuonyeshana nyumbani alikuwa sehemu fulani. So kwa hiyo harakati ndiposa hii mkasa ikamkumba, akateleza, akaanguka kwa maji. So tumejaribu mpaka saa hizi na serikali tumeng'ang'ana kumtafuta na bado hatujafanikiwa. Tumepambana kabisa na watumishi wa serikali hapa, polisi wa Nyahururu. Tumezunguka, tumeenda mpaka mahali panaitwa Rwadhia huko. Tumeona barabara yenyewe ni mbaya, lakini askari wetu wamefanya juhudi, wametusaidia, na lakini tunaomba county government kama wakiweza watusaidie, watupatie more divers wakuja watusaidie ili tuweze kumpata mpendwa wetu, ndio tuweze kujua namna gani. Naam, tunaomba ya kwamba jamaa hiyo itampata mpendwa wao. Maafisa wa DCI wanaoshtakiwa kwa mauaji ya Wakenya wawili soko la ng'ombe mjini Garissa siku ya leo hawakujiwasilisha kortini ili kujibu mashtaka hayo kama walivyokuwa wametarajiwa. Mahakama hii ilikuwa imefurika wakazi wa Garissa ili kushuhudia washtakiwa hao wakifikishwa mbele ya mahakama. Investigations will be done, and I assured them that they'll be done in the right way. And for that matter, we've got two people, or in fact two groups of people that have come all the way from Nairobi for the same investigation. And I want to believe that the two officers that are here with us are competent enough to do a good job. So I've assured them that nothing will be left untouched to make sure that if someone did a mistake or someone committed an offense, they'll be taken to court and the law will take its course. I assured them that the two officers that are believed to have been involved in this particular shooting have been put in cells. Investigations are going, and soon or later they are going to appear in court. We also agreed with the family members that because they were also accompanied by some local politicians who also appear to be part of the family, that now that this one has happened, they should go and talk with their clansmen to try and convince them to stop the ongoing
demonstrations because they took place on that particular day of the incident, and they continued yesterday, and we were hearing that they are also planning to do it today. We have agreed through their representative that they'll talk to them, and this one will stop forthwith. And I think that one is a very good gesture, because what we are avoiding, the two have already died. They have already been buried. We really apologize to them for the unfortunate thing that happened. In fact, me personally, on behalf of the government and on behalf of my team here, we said pole to them for what happened, and we said we'll help them the much that we can to make sure that everything is done the way it's done. Na kutoka kaunti ya Garissa sasa tuangazie swala kutoka kaunti ya Uasin Gishu, japo katika taarifa ambayo ilifanyika huku jijini Nairobi kutokana na mauaji ya mwenyekiti wa wahudumu wa bodaboda katika kaunti ya Uasin Gishu. Wafanyabiashara wa bodaboda jijini Nairobi wametoa lalama zao kutokana na mauaji hayo, huku wakitaka idara ya upelelezi kupeleleza zaidi kisa hicho, kama Leonida Njoki anavyotuarifu. Huku visa vya wanabodaboda kuuawa vikiendelea kuongezeka kati ya dhuluma nyingine, sasa chama cha kitaifa cha wanabodaboda cha BAK kimeomba taasisi husika kufanya uchunguzi wa kina. Benson Bigendi, na ambaye ni mweka hazina, amesema kuwa kifo cha kikatili cha Abraham Kimargo, na ambaye alikuwa mwenyekiti wa bodaboda katika kaunti ya Uasin Gishu, ni cha kutamaurisha. I would want to say this and condemn this in the most, in the most heaviest, from the deepest heart of my soul, and say one very interesting thing. If you people are going to kill bodaboda guys in this equation, remember one thing: bodaboda guys are human beings. They are people's kids. I do not understand why we would kill someone in that heinous act and not feel anything. Haya ya kijiri naye Kenneth Onyango, katibu wa BAK, amesema kwamba hawajarithishwa na vile uchaguzi unavyotekelezwa, akisema wanabodaboda wana haki kama watu wengine. Bodaboda Association of Kenya is not the only association that is running the affairs of bodaboda people. We also have other associations, but we are not satisfied on how government is handling the bodaboda association. We have an association that has been given undue advantage by government. It's called Bodaboda Safety Association. They've been given an office by government. Government is paying the office, government is paying their bills, and everything they are doing is government. Yet it is a private entity. The government need to come out very clearly and tell us whether there is a kitty that has been set aside for associations, so that we can also be beneficiaries of the same kitty. Because if you give to only one association the advantage, then you're actually leaving other associations disadvantaged, and other associations are left crying because we don't have that due advantage that's coming directly from the public coffers. Kulingana na viongozi hawa, wamesema sekta hii imewaajiri zaidi ya watu milioni 1 na ambao hutegemea tu kazi ya bodaboda. As per now, bodaboda sector has changed, and I think bodaboda sector has now people who are actually managing it the right way. It is not that thing that people used to think that bodaboda guys are hooligans. And Mark, you need to understand that bodaboda guys, we have people with degrees, we have people with masters, we have people with law education. So bodaboda is employing, up to now, we sit down, bodaboda is actually employing a minimum of around 1.7 million people. And in the same act, if we are employing 1.7 million riders who are on the road currently, then how many mouths are we feeding? Huku mauaji ya wanabodaboda yakiendelea kuenea nchini Kenya, sasa chama cha kutetea haki ya wanabodaboda kimejitokeza na kuiomba serikali kuingilia kati ili kuweza kutafuta suluhu la kudumu. Nikiripotia taarifa za Mwale saa Moja, kaunti ya Nairobi, Leonida Njoki. Shukran sana Leonida Njoki kwa sababu ya ripoti hiyo. Vita dhidi ya virusi vya ugonjwa wa corona vimepokea msaada
baada ya serikali ya nchi ya Slovakia kutoa msaada wa bidhaa zenye dhamana ya shilingi milioni 26 kusaidia kupunguza makali ya korona. Msaada huu ukiwa ni pamoja na magwanda ya kujikinga virusi vya korona pamoja na mashine za kusaidia wagonjwa wa korona kupumua, vilipokelewa na afisi ya mama wa taifa kutoka kwa balozi František wa taifa la Slovakia. This donation will enhance our collective fight against the spread of the pandemic in Kenya, especially where it is needed most, the most vulnerable, marginalized communities. Her Excellency, through the Beyond Zero initiative, prioritizes her work in support of women and children, the elderly, and persons with disabilities, especially during this COVID season pandemic, through food donations and medical supplies. This consignment will help expand her work in this regard. Also, we in Slovakia, we are having big challenges, and we would like to express our solidarity with the people of Kenya and to show that our relations are really excellent, good. So this is some small, contribution to fight the coronavirus. This comes in handy at the point where the country is nearing, past the 17,000 mark in terms of positive cases. And the contribution being received here today will definitely go a long mile in being able to defeat coronavirus, in being able to actually fight coronavirus. And we have a lot of bilateral cooperation in various fields, ranging from agriculture to business to health. And it's all about expanding possibilities and opportunities between our two countries. And therefore, this is yet another step, another gesture of the very strong cooperation between the Republic of Slovakia and the Republic of Kenya. Na tukiwa kama wa Kenya, hata sisi tunasema asante kwa taifa hilo la Slovakia kwa sababu ya mchango wao kutusaidia. Na tuachane na hayo, lakini baada ya hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta hii leo, runinga ya Mwangaza ilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya Wakenya kuhusu hisia zao kutokana na hotuba yake, huku wengi wakiashiria kuridhishwa na hatua ya rais ya kutofunga taifa kwani kungeathiri uchumi zaidi. Yafuatayo yakiwa ni baadhi ya hisia tofauti za Wakenya, maoni ambayo yatakuwa yanatukamilishia taarifa zetu za Mwale saa 1 hii leo. Mimi ni Arthur Kiathi na mfasiri wetu kwa lugha ya ishara ni Naomi Matho. Tukwache na hisia hizo. Kwa majina yangu naitwa Joseph Kamau. Mimi nafanyaga Githurai Market na mimi ni coordinator also. Vile mheshimiwa ameongea, hiyo ndio ile kitu ambayo iko sawa sawa. Kwa vile kama hageongelesha, kama hagenyamaza, unajua mzazi akinyamazia watoto yake ni kufa, lakini president yetu Uhuru Kenyatta tunapenda yeye sana kwa vile ufikiria mambo ya wananchi wake. Unaona upande ya virabu hata hiyo hakuna kitu ambayo inasaidia. Hiyo ni ya kutupa watoto yetu, wazazi yetu, kwa vile kuna wengine hata wazee wako la miaka mingi wanashinda wakikunywa pombe. Hata ukimwangalia we mwenyewe hata uone kama ni mtu. Sasa ile kitu ambayo amefanya vizuri ni kuondoa hiyo pombe. So kwa majina mimi naitwa Joseph Kubende na nafanya kazi katika mtaa wa Githurai, na mimi nilikuwa na complain kidogo kuhusu maamuzi ambayo rais amefanya. At least ule wakati ametusongeshia chini, si wakati angeacha, at least ingekuwa normal, at least kutoka saa 1 jioni ndio at least wa customer wanakuwa wengi mpaka saa 3 hapo. So mimi naonelea kwamba angeacha tu wakati ambao ulikuwa normal. Maana kama sasa mimi napika unga hii sahi na expect by saa 3 kuanzia saa 1:30 saa 2 kufikia saa 3 ndio customer wangu wanaweza kuja, at least wale wa take away. Mimi naitwa Michael. Mimi ni mfanyi wa biashara hapa Githurai na boda. Tulikuwa tunatarajia afunge. Juu ya vile tulikuwa tunasikia ugonjwa ime-increase, imeenda juu. Lakini imekuwa sio vile tulikuwa tumetarajia. Jina naitwa Anwanjiru, nauzia hapa mkaji hapa Githurai, nafanya biashara Githurai.
Okay, tumefurahia vile president amesema kuhusu venye amesema hajafunga mipaka na curfew itazidi kuendelea. Lakini request yangu ningesema afadhali angetoa curfew kwa sababu sisi ni wanabiashara, tunafanya kazi hapa Githurai mpaka saa 4. So biashara zimedidimia. Kama ni biashara yenye tunauza ya mtumba haziingii, tunazidi kuumia. Sasa hata kama ndizo mitumba tungeomba aweze kurelease mitumba ziingie ili wanabiashara wadogo kama sisi tuweze kuendelea na biashara na tuweze kupata riziki yetu ya kila siku. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.